si jeden, že? Takže a, OK, ahoj. Takže dobrý večer, vážení divadelní přátelé, diváci a věrní návštěvníci diskuzí Almafestu. Vítám vás na poslední diskuzi tady na festivalu po festivalovém představení. Moje jméno je Martin Macháček a budu dnešním večerem provádět. So good evening to everyone, dear friends and visitors of the Almafest Festival, as well as guests to this discussion. This is the last discussion of the festival this year, and my name is Martin Macháček and I will host this one. Jak jste jistě pochopili, bude to diskuze, která bude mít simultánní překlad. A tady po prostoru bude kolovat mikrofon, do kterého můžete případně klást své otázky, nebo je to diskuze publika s tvůrci. Tato diskuze bude nahrávána pro pracovní interní účely, ale jakmile nebudete chtít být na nahrávce, můžeme vás z ní vystřihnout. As you probably understood, the discussion will be interpreted between Czech and English, and there will also be a mic going around so that you can ask your questions, because this should be a discussion between the audience and the artist. The discussion will be recorded. It's only for internal purposes of the theatre, but if you don't want to be recorded, then just say so and you will be cut out. Mojí milou povinností za festival je tady vedle mě nejvyšší pozvat přítel naše drahé hosty, pana Jedona Neziraje, autora textu. A herečku Eliu Avčič a Arbena Bajraktaraje. So it is my pleasure to welcome here the author of the play, Jedona Neziraje, the actress Eliu Avčič and actor Adrian Morina. Oh! Okay. Tato diskuze by nebyla možná bez skvělého překladu naší skvělé překladatelky paní Martina Rom. Potlesky pro něj. Má-li někdo první otázku? Nemá, tak se zeptám já. Chtěl jsem se zeptat, proč právě teď jste zvolili téma Petra Handkeho, jeho tedy Nobelovy ceny a jeho jakési ohromné ambivalence. So I will ask the first question, which is why now? Why did you choose now the topic or the issue of Peter Handke, the fact that he's a Nobel Prize laureate and quite an ambivalent figure as well? Well, Peter Handke, thank you. Peter Handke was present in the Balkan media since 90s, since he kind of started to produce his political and ideological texts on ex-Yugoslavia. So, you know, people maybe didn't read him that much as an author, as a novelist, but at least they were informed about his, you know, texts, political texts. But he became important when he received first the Ibsen Award and later on the Nobel Prize. And for many people this was like the Nobel Prize was legitimizing his political stance and his ideas on the war of ex-Yugoslavia. For us, as an artistic team, he became
important when the war in Ukraine started. As we all remember, many cultural institutions were putting a clear red line for the Russian artists, which was of course very good and very immediate reaction. And then we felt, wait, I mean, if they are very strict towards the Russian artists, asking them to kind of confirm that they are against the war and they are not supporting Putin, why there was lots of discussion and kind of debate around Peteru Handke, and we felt this is some sort of hypocrisy. So it was the time to kind of address this, to go back to this topic because it became very relevant. Of course, Russian artist, Peteru Handke is Austrian, he's like well-known German writer, so there was this difference, and of course he had support from many other European intellectuals and writers that he also could read and understand in the play. Tak já se to pokusím nějakým způsobem shrnout. Tak Peteru Handke byl hodně přítomen, psalo se o něm hodně v balkánských médiích už vlastně od začátku 90. let, kdy tam publikoval ty své politické a vůbec ideologické texty o situaci na Balkáně. Takže vlastně v těch balkánských zemích ho lidé neznali tolik jako autora, spisovatele, ale spíš jako tedy někoho, kdo je známý svými politickými texty a ve známost jako spisovatel šel víc až po té, co získal tu Ibsenovu cenu, následně tedy pak i Nobelovu cenu, a toho vlastně určitým způsobem legitimizovalo to ty jeho politické postoje ohledně dění v bývalé Jugoslávii. A pro nás se stal důležitou postavou vlastně ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině, protože tehdy spousta kulturních institucí vlastně nakreslila jako velmi jasnou čáru, a my jsme si říkali, když oni se k tomu staví tak striktně, když vlastně vyžadují po ruských umělcích, aby se nějakým způsobem distancovali od Putina, tak kde je ta diskuze o Handkem a vnímali jsme to jako určitou hypokrizi, a vlastně v ten moment se pro nás stal relevantní, a v tu chvíli také vlastně jsme chtěli zjistit, jaký je ten postoj těch ostatních, a věděli jsme, že Handke má poměrně značnou podporu od různých evropských intelektuálů. Jaká další otázka? Komentář? Ano, mikrofon poprosím. Děkuji za představení. A já mám vlastně velice jednoduchou otázku. Chtěla bych se zeptat, proč se to hraje v angličtině? Jaký byl vlastně důvod? Jestli je to ten důvod, že se s tím pak cestuje po Evropě, nebo jestli to byla nějaká verze pro zahraničí, nebo jakým způsobem oslovujete jakoby své publikum? Jestli také to hrajete pořád v angličtině, tak děkuji. So thank you for the performance. I have a very simple question which is related to why do you actually perform it in English? What is the reason behind it? Is it because you tour European countries, or is it an international version? Do you always perform it in English? Or? Yeah, thank you. It's a good question. The cast is international, so we have Ela that does not speak Albanian, where we come from Kosovo. Arben, he lives in Paris, he's originally from Kosovo. We have Klaus, who's from Italy, originally from Albania, and then we have Anja from Montenegro, and Verona from Kosovo. So it was mixed team of actors, but also the team creating, producing it came from different countries. And of course we want to kind of highlight the value of
multilingualism on stage and produce work that highlights the importance of speaking different languages on stage. But in this case, we felt that we don't really have time to kind of lose into this beautiful sound of this language or that language. Let's just use the language that is more direct and close to be understood from more people, because our focus was clear. I mean, to say what we want to say and not how we are going to say through the beauty of this and that language. And English became kind of compromise language, and this is not, it is all English, it's European English that I guess we all speak. Tak vlastně jeden z těch důvodů byl, že máme takový mezinárodní tým, máme tam herce z Albánie, z Itálie, z Černé Hory, z Kosova a vlastně i ten produkční tým pocházel z několika různých zemích a také jsme chtěli podtrhnout to, že vlastně přikládáme velkou hodnotu tomu mnohojazyčnému prostředí a to i na jevišti. Takže jsme si řekli, pojďme použít takový jazyk, který vlastně není možná ten nejkrásnější, ale hovoří napřímo, bude mu rozumět víc lidí a nám jde především o to sdělení a ne tedy o tu krásu jazyka. Takže ta angličtina je takový kompromis a je to taková ta evropská angličtina. Chtěl jsem ještě jednu otázku, Michala, ještě... Ano, vy jste se chtěl zeptat? Ano, tak můžeme použít mikrofon. I suppose I can ask the question directly in English. It's all right. No, my question is also very simple. What other countries were you performing in, and how was the reception? Takže otázka tedy byla, v jakých dalších zemích jste hráli to představení a jak bylo přijato? So far we've been to Albania, Macedonia, Montenegro, Croatia, Serbia, Slovenia, Italy, Germany, and the tour is still continuing. Reception was, differently. You can imagine in Kosovo, when this is performed in Kosovo or in Sarajevo, it is like you are performing in front of a so-called converted audience. But it was completely different when we played it in Serbia. It was like there was a funeral, not a theater show. So, this was a situation, an atmosphere of fear, and people came, but they were expecting something to go wrong. The police was, of course, involved, and there was an evacuation plan if something happened. So this is the door where you have to go outside and take the minivan. And next day, the tabloids really started to attack the show. And I mean, Arben was in front cover of one of the Serbian tabloids, like, shame on those guys, they are insulting Serbia and all this. So the debate there has been ongoing for like a year and a half now. So there is, every time a moment they speak about, I don't know, multiculturalism, war and this, they would always go back to this place. But besides Serbia, that honestly we were aware of what kind of reactions we might have there. Everywhere else we had really excellent audiences. Of course, there are reviews for, because many people simply love Peteru Handke, and they just want to look at him as a literary idol, and they really simply don't share the same ideas that we have in the show. This is quite legitimate because, of course, you cannot expect to accommodate everybody in the audience. So if somebody is pissed off, fine. I mean, sorry, it was long. Takže ano, my jsme s tím představením už navštívili mnoho zemí, mezi jiným Albánii, Makedonii, Černou Horu, Chorvatskou,
Německém. Tam to připomínalo téměř pohřeb. Bylo vidět, že lidé mají obavy, co nastane, jestli se něco nepokazí. Nevěděli, nebo očekávali, že nějaké problémy nastanou. Byla přichystaná i policie, evakuační plány. A náš kolega pak druhý den byl i na hlavní stránce bulvárního plátku, který vlastně napadl celé to představení. A vlastně ty negativní reakce pokračují už poměrně nějakou dobu a vůbec atakují ten jakoby rádoby multikulturalismus a tak dále. Ale my jsme očekávali, že v Srbsku můžeme na takovou reakci narazit. A v těch ostatních zemích publikum je vesměs úžasné. Samozřejmě je také spousta lidí, kteří milují Petra Handkeho a vnímají ho jako svého idola a ti potom nesouhlasí s těmi myšlenkami, které my předkládáme, ale to je naprosto v pořádku, protože není možné, aby jsme konvenovali všem. Jenom doplňující otázka. Já jsem slyšela pana režiséra dneska hovořit na Vltavě v rádiu a říkal, že původně měli hrát taky nějací srbští herci v té inscenaci, kteří postupně odcházeli, protože asi by to pro ně nebylo jednoduché vystupovat s touhle inscenací v Srbsku, tak jestli by pan režisér k tomu něco řekl. A pak ještě mám otázku, jestli chápou Petra Handkeho taky jako nějaký symbol v rámci té inscenace, nebo jestli je to o té konkrétní osobě jenom. So, you spoke on the radio Vltava, you had interview there. Oh, no, not you, sorry, the director of the play was invited to the show, and you mentioned that originally you had some Serbian actors participating, but that level by level they left, and I can imagine it wasn't easy for them, especially the idea of performing this show in Serbia. So that's one question. And my other question is, how did you perceive Handke in your play? Is it just a person, or do you view him also as a kind of symbol? Well, the director of the play, it's clear that she's sitting there, and the interview actually, it was me who gave it, so I take the responsibility. But yes, I mean, what we see in the play was happening in the process. So actors were like coming, and then Serbian actors coming and then giving up of the project. But in any case, we had a partner in Serbia, and of course the dramaturg of the play who was involved in the production is Biljana Srbljanović. That theater people around they know it. But then we had also other people that we were consulting around the topic, because of course I was not an expert on Peter Handke, so I started to read him only when I decided to dedicate this play to him. Takže vlastně režisérka hry sedí tady vpředu v publiku a ten rozhovor jsem dělal já, jo, je to tak, jak jste zmiňovala. Měli jsme tam původně i srbské herce, kteří tedy postupně z toho týmu odešli. Měli jsme i dramaturga. Biljana Srbljanović. Biljana Srbljanović, která vlastně známá srbská dramaturgyně. A měli jsme i další lidi, s kterými jsme konzultovali, protože samozřejmě já jsem původně nebyl odborník na Petra Handkeho. But to answer to the second part of the question, honestly,
Handke was as a case. We wanted to have Handke, not to create a symbol out of it, but to basically discuss about this hypocrisy, European hypocrisy, to be more precise, that is able to convert fascism into notions like artistic freedom and freedom of expression. And this is something we wanted to discuss in this play, that the empathy should be empathy, and you cannot be empathic to somebody but then close your eyes to somebody else. You cannot put like red lines to some fascism and then tolerate the other fascism. You cannot kind of play this double game that we see is happening often. And this was the Handke served as a metaphor to speak about these topics, that there should be some ethical borders. You cannot use literature or art as a shelter to kind of promote hate, to insult victims, and to kind of project your ideological pamphlet propaganda texts that are not really there to highlight the truth, to find out what happened, but in fact they want to create fog. They want to create parallel histories. Because when you ask the question if genocide in Srebrenica occurred, this is not that you want to know the truth, because the truth is there, recognized by the United Nations as a genocide. So this is, for me, where the border is. And if you pass this border, you can still call yourself as a writer, but then somebody like us could call you as an asshole. Takže vlastně Handke nám to nesloužil úplně jako symbol, ale spíš jsme chtěli na něm debatovat o pokrytectví, konkrétně o tom evropském pokrytectví, které je schopné fašismus přetavit ve svobodu uměleckého projevu nebo svobodu řeči obecně. A měli jsme vlastně za to, že není úplně možné vyjadřovat někomu tu empatii a říkat, že je to v pořádku, a u někoho jiného ji nevyjádřit. A stejně tak vlastně s fašismem, co je ten fašismus. A přišlo nám to celé, že to je taková jakoby dvojitá hra, takže jsme Handkeho v tomto případě použili jako takovou metaforu pro obecnější otázku, kde jsou například nějaké etické hranice, také pro umění, pro literaturu, kde už potom vlastně slouží spíš jako nástroj nějaké propagandy, nesnaží se přednášet pravdu, ale vytváří takové jako paralelní příběhy. Takže jsme vlastně hledali, kde je ta hranice, a máme za to, že pokud člověk tu hranici překročí, jako třeba Handke, tak dobře zůstává spisovatelem, ale můžeme o něm říct, že to prostě debil. Poprosím mikrofon. První pro Michala Banda, pak to Aleše. Ne, první pro Michala Banda. Do you want to say something? I got the mic, so I have a question to the cast. Thank you for the very energetic performance, and I'd be curious to know, when you are offered a role, do you research the author of the play to see if you agree with their political or ethical viewpoints, and whether you have ever rejected a role based on that, or if you would? Thank you. Good evening. Yes, when I was offered the role, actually it was not the role, we were not offered the roles, we started rehearsals, but we were reading, all of us, all actors were reading, and then Dieta decided who is going to play which role.
So yes, in Sarajevo, because it is co-production with the Sarajevo National Theatre, and I'm from National Theatre Sarajevo. And when they invited me, of course, that I was Googled yes. I read everything, and it was totally okay for me to say yes. Well, good evening. Ještě jenom vlastně přeložím i tu otázku, která zahrnovala díky za skvělé představení a dotaz, zda vlastně, když přišla nabídka role v tomto představení, zda si nějak herci dohledávali, kdo je ten autor a jaký mají vlastně názor na ty jeho názory a postoje a vůbec jako etiku celé věci. A Eila odpovídá, že vlastně, když ji přizvali do toho projektu, tak začínali teda také tím, že vlastně měli čtené zkoušky a teprve potom se rozhodovalo, kdo bude hrát jakou roli. Ona je z Národního divadla v Sarajevu a když jsem byla přizvaná, tak jsem si to všechno pročetla a neměla jsem s tím žádný problém, souhlasila jsem s tím. Sorry, I just have to say that I'm very happy to be part of this project and I enjoyed immensely with this people, wonderful people. A musím také dodat, že jsem ohromně ráda, že jsem se tohoto projektu mohla účastnit a velmi mě to bavilo a byl skvělý tým. Well, just to say, it was very simple actually, because I didn't know at all what we were going to work at when Berta and Jetan asked me to be part of the project. If I'm free, can you come? And he was smiling, laughing. And I checked out my agenda and said, okay, I can cancel 2 small things and I'm going to come. And I had no idea at all that it's going to be about Handke. No. And then it was really funny because at the 90s I had like a personal irritation on Handke. Especially my skin would go like this in 90s. If I hear his name, it was like I would go like crazy because it was really insulting the way he came in the mid of 90s when Kosovo was under, let's say, apartheid, completely devastated, discriminated. We were not even a human race. They were like really insulting us. I had a gun in my head just because of my name and others. And he was in the midst of Priština with the far-right Serbian extremists having drinks, rakia, and signing his books. But I've read previously in the 90s I lived in Slovenia, so as every Slovenian young man who wants to be instructed, he would read the big Handke of Slovenian origins. So I started to read his book, and to be honest with you, I did not finish it. Before he jumped into this nationalist waters. Tak vlastně, když mě autoři oslovili, jestli bych měl zájem, tak já jsem řekl, jo, já se podívám, jestli mám volno do kalendáře, zruším tady nějaké 2 malé věci a já jsem vlastně vůbec nevěděl, že bývám na hru o Handkem. Musím říct, že já mám vlastně takovou jako velmi osobní a intenzivní nechuť a dělá se mi doslova špatně, když jenom slyším to jeho jméno. A vlastně celý ten jeho postoj a to, jak se zachoval v těch 90. letech, přitom a
apartheidu, dalo by se říct, který probíhal v Kosově, tak to vnímám jako velkou urážku, že si prostě tenhle člověk přijede do Prištiny a tam sedí s krajními pravičáky, popíraky a rozdává podpisy. A já, když jsem ještě žil ve Slovinsku, tak jsem tedy jako správný mladý muž, který se chtěl vzdělávat, začal s četbou Handkeho, ale musím říct, že jsem jeho knížku nikdy nedočetl. Just to be short, I thank you, Biljana, because that way they give me the opportunity to really read again Handke. Yeah, and this time I finished the books. And, okay, it's my opinion, I'm not going to enter into this, but it was a huge pleasure to finally, in France they say, to régler les comptes with all those Parisian, and I'm saying Parisian, meaningfully, because all those guys, all those negationists of our wars in Bosnia and Kosovo, they were sheltered in Paris. It was their center. I'm talking about Régis Debray, I'm talking about Bresson, about all those guys who really, all the time, they were putting confusion on the facts, on the horrible, horrific, and genocidal facts that were happening in our area. He was not alone. No, in Albania. I mean, in Kosovo and Bosnia and all this. And those guys are still honored by the whole France. They're all honored by the whole Europe. They are doing conferences all over Europe. One of them, like, I was working with Che Guevara, I was fighting with Che Guevara. I'm talking about Régis Debray. Those are very precise people. This is a huge hypocrisy. It's not a simple little hypocrisy like that. It's a devastating hypocrisy. Some of them are close friends to some of the most beloved Putin writers. And now, bizarrely, they just shut up. Díky autorům této hry jsem měl příležitost si Handkeho pořádně přečíst a taky ho dočíst, takže za to bych jim velmi rád poděkoval. A také musím říct, že vlastně byla hodná radost si tímto způsobem konečně vyrovnat účty se všemi těmi hypokryty a pařížskými intelektuály, ať už to je Régis Debray nebo Bresson a další, kteří prostě mají si plné keců a mnoho z nich je dodnes oslavováno za tak, jaký jsou skvělí intelektuálové a mnoho z nich také bylo vlastně velmi blízkými přáteli autorů, kteří provolávali slávu Putinovi a kteří teď někam zmizeli, takže to byla pro mě taková satisfakce, dalo by se říct. Můžu tu mikrofon pro Michala Langa, který se hlásí Vám děkuji za představení a já cítil jsem v tom takový hněv, takové pánkové. Mě by zajímalo, že ty tragické události se odehrály v těch 90. letech a mě by zajímalo, do jaké míry to ovlivnilo vaše rozhodnutí dělat ten projekt, do jaké míry prostě to zasáhly ty události vaše okolí nebo vás osobně. So thank you for the performance, and I must say I felt sort of anger as part of the performance and sort of punk attitude perhaps somewhat. And we know that the tragic events took place in the 1990s, so I would like to know
whereas this was also on a personal account that you decided to do this performance, like whether these events touched you and your families personally? My family, they don't know about Handke at all. They don't know that he exists, but it's not personal. I think it's been maybe 20 years I write plays and I kind of gave up of my what is personal. So I write as a professional writer and I kind of try to detect topics not that matter only to me, but that I believe, you know, can resonate to a wider audience. But of course, I mean, then personal is there because we lived there, and you know, in 90s in Kosovo, so of course it matters to us. But I don't have this measure of starting a play from personal experiences only, and trying to kind of project, so to say, my personal perspective. So I do the job of a playwright, that is, of course, to detect those vibrations that happen in society and to see beyond that. Takže vlastně já sice jsem z Prištiny, ale snažím se mít větší záběr než jenom to lokální, a samozřejmě, že jsme zažili Kosovo v 90. letech, takže je to nějakým způsobem osobní, je to svým způsobem osobní perspektiva, ale jakožto dramatik se vlastně snažím vidět i někam dál, někam za. Dobrý den, já mám možná komplikovanější otázku a navazuje na to, nakolik je Handke symbol, protože mě napadalo přitom, nakolik to je obviňování Handkeho a nakolik evropské společnosti, která tímto intelektualizováním tak zahaluje a rozpíjí spousty motivů. A potom tím, že jsem zažil pocity národů nebo skupin, který se cítějí být Evropanama zrazený nebo nevnímaný, neslyšený, tak nakolik jste si vědomí, nebo že by to představení mohlo být hlasem těchto národů vlastně Evropanama nebraných v úvahu. Nebo ještě konkrétně, jestli při tvorbě představení probíhala diskuze, nakolik to nechat na obviňování Handkeho a nakolik jít radikálně na obviňování evropských intelektuálů. So I would go back to what we mentioned about Handke as being possibly a symbol, and I would take maybe one step further, asking whether this is purely an accusation of Handke or whether it's an accusation of the European society or the European intellectuals. Because I know the feelings of nations, people that feel betrayed by other European countries or overlooked by them in what's happening to them. So could this performance be a voice for these nations? Or rather, maybe I should put a question and ask whether you discussed what is the attitude or the purpose of that performance. Is it an accusation of Handke or is it an accusation of the European intellectuals? Well, I think it's both, but then when you speak of Handke, then you have also Nobel Prize, and the Nobel Prize is meant to be, a credible, literally institution. So this is all connected, and because people, when they see this play, and I kind of comment on the fact that what I already said, that Europe was very strict toward when the war in Ukraine started, and they asked me, so why? I say, well, because it's Putin, and because I think Europe is afraid of Putin. While in the 90s it was Miloševič, and it was some small nations there, and like nobody really was afraid that Miloševič could
go further. While in this case of Putin, you know, they have to react because they know that his appetite can grow. And this is what we try to address, that, you know, the empathy is empathy. You cannot be selective. If Poland is hosting 2 or 3 or 4 million Ukrainians, we have in the border of, is it Armenia, which country that is blocking Syrian refugees? And if Czech Republic is willing to host Syrian refugees, but under the condition that they are Christians, I mean, what are we speaking? I mean, what kind of empathy are we speaking? What kind of, you know, how to define this? And this is what we are trying to kind of identify and attack and address as an artist. And I have to say, we don't have anger. We come from a very, you know, new country that has been benefiting the European aid, has been created thanks to Europe, because of course we were in a situation in which NATO had to intervene and kind of stop another genocide. But our voices, like as an artist, and remember we have this kind of critical voice also in Kosovo. It's same when you go to Kosovo today and ask them, would you be ready to host, you know, family from Ukraine? Everybody would say yes. But if you ask them, well, there is an African family, you know, passing by and they need a shelter, you know, they would hesitate. So I'm not angry on Europe, you know, this kind of very naive anger on Europe, thinking that Europe is one body. I mean, I know Europe is full of colors. For me, Europe is also this German owner of the fabric who decided not to sell wire to the Hungarian government because they wanted to use that wire to build the wall. For me, Europe is also the Italian. Translation. Because they keep saying yes, yes, and I have the impression that they understand. Takže část odpovědi na tu otázku. Takže vlastně Handke je slavný spisovatel, je tady taky ta otázka té Nobelovy ceny, což akademie vůbec, což by měla být tedy jako nějaká kulturní instituce, která má určitý kredit. A jak už jsem zmiňoval, když jsme se velmi striktně postavili k Ukrajině, tak se lidi ptali, proč vlastně se tak silně jako vymezovat. A je to i z důvodu toho, že na Ukrajinu útočil Putin a Evropa se obávala toho, co by vlastně Putin mohl udělat, když by ho nechali být. Že by vlastně ta jeho chuť něco zabrat mohla růst dál. Zatímco v těch 90. letech Miloševič byl malé neznámé jméno, dalo by se říct, a nikdo se ho nebál. Ale o tomhle si myslím, že empatie vlastně není nebo nemá být, že má být jenom jeden druh empatie, že nemá být selektivní, stejně tak, jako si nemáme vybírat, pokud přijmeme syrské uprchlíky, tak nemůžeme říct, jo, přijmeme, ale v České republice jenom ty, kteří jsou křesťané, protože co to potom vlastně je za druh empatie. Takže tohle je to téma, kterému jsme se vlastně chtěli v rámci našeho představení věnovat, a to jakožto umělci. A myslím, že k tomu nepřistupujeme s nějakým hněvem vůči například Evropě. My sami jsme z nové země, která získává hodně prostředků z Evropské unie. Ale když se dneska byste zeptali v Kosovu někoho, jestli přijmou rodinu uprchlíků z Ukrajiny, tak vám řeknou ano, ale když byste jim nabídli africkou rodinu, tak už pravděpodobně
zaváhají. Nicméně i přesto se nedívám na Evropu s hněvem a je mi jasné, že to vlastně není jedna unifikovaná masa, ale že to je prostor, který je skutečně mnohobarevný. Tak poslední otázka, Alida Holec. Děkuji, Holec z Divadelní noviny. Mě mrzí, že tady nejsou všichni herci, protože by zajímali i jejich postoje k této problematice a proč vlastně vstoupili do toho projektu, ale možná byste to mohla říct vy jako autor, jak ten text vlastně vznikal, na něm, když jste na něm diskutovali, jste měli třeba nějaké konflikty na nějakých situacích a pokud ano, tak na kterých. A druhou, která je možná jenom krátce, předpokládám, že Peteru Handke inscenaci neviděl, nicméně v tom textu mluvíte o tom, že nakladatelé vás chtěli žalovat, tak co je na tom pravdy? I'm sorry that they are not all of the actors, that we can't hear what were their motives for participating, but maybe you could clarify that. Also, perhaps tell us something about how the text originated, how it was actually created, and whether there are any conflictual parts during the rehearsals. Were there any parts that you had conflicts about the text? And last thing, I guess that Peteru Handke hasn't seen the play, but you mentioned in the text that the publishing house of his books suit you, so perhaps you could say a few words to that. I'll start from the second. No, this second part is really an artistic intervention, because when we started doing the play, people from Germany were warning us, like, carefully what you say, because they are, you know, watching and following everything that is written about Peteru Handke. But no, not so far. We don't have any in the lawsuit. For the Tak já začnu tou druhou otázkou a ta zmínka o tom soudním sporu s nakladatelstvím Petra Handkeho, to je čistě umělecká intervence, i když nám v Německu říkali, jako si dáme pozor, že oni velmi bedlivě sledují všechno, co se kolem něj děje. Well, the process was very open. When we first met in Priština, it had maybe some 10-15 pages, which then, you know, we were discussing with the actors, with everybody was really free to suggest and to kind of also comment individually if they had anything in addition to what was being written. I had other people I was consulting from Croatia, from USA, I was researching, and you have to know that the text that you see here, maybe some 60% of it are words of Peteru Handke that are kind of either reversed or rewritten, but majority are like produced from the research. So 60%? But no. Yeah, it's from or his work, or interviews. Takže ten proces té tvorby byl vlastně velmi otevřený. Když jsme se poprvé setkali v Prištině, tak jsem měl nějakých 10-15 stránek textu, nad kterými jsme pak vedli debaty a všichni vlastně měli volné pole působnosti k tomu, aby něco navrhli nebo komentovali. Také jsem konzultoval s lidmi z Chorvatska, ze Spojených států, hodně jsme se věnoval tomu výzkumu a měl bych asi také podotknout, že vlastně téměř 60% toho textu jsou texty napsané Handkem, nebo přesňuje kolega, tak jsou vzaté z různých rozhovorů s Handkem a tak dále. And then just to finish with this little advertisement, we are coming back to Prague on 13th and 14th of November with another production called Negotiating Peace, which we co-produced also with the Prague City Theatre. So in there I invite you to come and see the production and continue this interesting dialogue. On 13th and 14th of November we return to Prague to bring a different production, called Negotiating Peace.
that we have co-produced with the Prague City Theatre, Praha National Divadlo, something like that. Děkujeme za reklamu. 13. nebo 14. vypadá komedie. It's not definitely Palmovka. Tudíž já vám poděkuji zejména našim vzácným hostům za jejich odpovědi, vám za vaše otázky. Thank you for your questions. Thank you for your answers. Oh yeah, sure. A nezbývá než ukončit letošní Palmofest. Děkujeme, shledanou.